அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நம்ம விநாயகர் புராணம் படிச்சிட்ருக்கோம். நேற்று 28th சாப்டரில் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி 29th சாப்டர் படிக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் அதை கொஞ்சம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நம்ம நேற்று அந்த திரிபுரன் அந்த 3 உலகங்களையும் கைப்பற்றி புறம்ங்கிற 3 மெட்டல் அதில் அந்த தங்கம், வெள்ளி, இரும்பு அதனால் ஒரு உலோகத்தினால ஒரு ஒரு பேலஸ் மாதிரியே அவனுக்கு விநாயகர் கடவுளுக்கு வரத்தினால கிடைக்கிது. அதை வச்சுட்டு அவர் நிறைய குழந்தைங்கள்லாம் செய்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணி ஒரு மகனும் பிறக்கிறார். அதற்கு பிறகு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் 29th சாப்டர். தேவர்கள் விநாயகர் கடவுளிடம் முறையிடுதல். இமயமலை சாரலில் தேவேந்திரனும் தேவர்களும் மறைந்து வாழும் இடத்திற்கு நாரதர் வந்தார். நாரதரை கண்ட தேவர்கள் வணங்கினார்கள். திரிபுரனால் தங்கள் உலகை இழந்து துன்பம் அடைந்த செய்தியை விளக்கமாக கூறினார்கள். தாங்கள் துன்பம் நீங்கி சொந்த உலகம் சென்று வாழ வழி கூறுமாறு வேண்டினர். நாரதர் அவர்களை பார்த்து பின்வருமாறு கூறினார். திரிபுரன் விநாயகர் கடவுளை வழிபாடு செய்து அவரால் அளவற்ற வரம் பெற்றுள்ளான். அவனையும் அவனுடைய முப்புற கோட்டைகளையும் சிவபெருமான் கை கணையால் தான் அழிக்க முடியும். அங்கனம் நடைபெற வேண்டுமானால் நீங்கள் அனைவரும் விநாயகர் கடவுளை வழிபட வேண்டும் என்று வழி கூறி அவர்களுக்கு விநாயகர் கடவுளின் ஓரெழுத்து மந்திரத்தை உபதேசித்தார். தேவர்கள் அனைவரும் விநாயகர் கடவுளின் திருவுருவை உள்ளத்தில் நினைத்த வண்ணம் ஓரெழுத்து மந்திரத்தை உருவேற்றி வழிபாடு செய்தனர். விநாயகர் கடவுள் தேவர்கள் வழிபாட்டை கண்டு மகிழ்ந்தார். அவர்களுக்கு காட்சி கொடுத்தார். உடனே தேவர்கள் அனைவரும் விநாயகர் கடவுளை வணங்கி பாடி துதித்தனர். பிறகு விநாயகர் தேவர்களை பார்த்து வேண்டிய வரங்களை கேளுங்கள், தருகிறோம் என்று கூறி அருளினார். உடனே தேவர்கள் தாங்கள் திரிபுரனால் படும் துன்பங்களை கூறி அத்துன்பங்களை போக்கி அருள வேண்டும் என வேண்டினார். அதனை கேட்ட விநாயகர் தேவர்களை, திரிபுரனை வெல்ல வேண்டுமானால் நீங்கள் அனைவரும் இப்பொழுதே சிவபெருமானிடம் சென்று அடைக்கலம் அடையுங்கள் என்று கூறினார். தேவர்களும் அங்கனே சிவபெருமானை சரணடைந்தனர். பிறகு விநாயகர் ஒரு அந்தணர் வடிவம் கொண்டார். திரிபுரன் வாழும் இடத்திற்கு சென்றார். மறையோதும் அந்தணர் வருகையை கண்ட திரிபுரன் அவரை எதிர்கொண்டு சென்று வரவேற்று வணங்கினான். சிறந்த ஆசனத்தில் அமரச் செய்து உபசரித்தான். என்னால் உங்களுக்கு என்ன காரியமாக வேண்டும் கூறுங்கள், உடனே நிறைவேற்றுகின்றேன் என்று பணிவுடன் வேண்டினான். அதனை கேட்ட அந்தண வடிவில் உள்ள விநாயகர் திரிபுரனை பார்த்தார். திரிபுரனே, என் பெயர் கலாதரன். எம்மிடம் எல்லா வகையான சித்திகளும் வந்து பணிபுரியும். யாம் எல்லா உலகங்களையும் சுற்றி பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம். விநாயகர் கடவுளின் திருவருள் பெற்ற உன்னையும் கண்டு செல்லவே வந்தோம். நீ 3 உலக ஆட்சியை கொடுத்தாலும் எனக்கு வேண்டாம். திரு கைலாய மலையின் விநாயகர் வடிவம் ஒன்று வேண்டும். அந்த வடிவிற்கு சிந்தாமணி விநாயகர் என்று பெயர். அந்த விநாயகரை சிவபெருமான் வழிபட்டு வருகிறார். அந்த சிந்தாமணி விநாயகரை தருவித்து எனக்கு கொடுக்க வேண்டுகிறோம் என்று கேட்டுக்கொண்டார். அதனை கேட்ட திரிபுரன், சிந்தாமணி விநாயகரை தருவித்து தருகிறேன், அதுவரை தாங்கள் இங்கு தங்கியிருங்கள் என்று கூறினான். அதனை கேட்ட அந்தனர், நீ வரவழைத்து தரும் வரை நகருக்கு அருகில் தங்கியிருப்போம் என்று கூறி சென்றார். உடனே திரிபுரன் தூதுவனை அழைத்தான். திருக்கையிலை செல்லுங்கள், சிவபெருமானை வழிபடுங்கள். பிறகு அவரிடம் உள்ள சிந்தாமணி விநாயகரை நான் கேட்டதாக வாங்கி வாருங்கள். அவர் தரவில்லை என்றால் யாம் நேரில் வந்து கைப்பற்றி செல்வோம் என்று கூறி வாருங்கள் என்று அனுப்பினான். And what they have said in this chapter, in the 28th chapter we ended yesterday, Pali was born and he is praying to Vinayagar Kadavul, and then Vinayagar Kadavul and getting all the booms like
is getting the palace like the with iron, steel, and iron, gold, and with silver, and he's going and getting all the three worlds under his control. And so the devas are hiding and living under caves in under the Himalayas. And when the and when Narada came and saw all the devas hiding and living under the Himalaya caves, he came and worshipped them. And then he is saying, because you lost your worlds and you're here, if you want to come out of this misery, you have to. I'll say you some ways how to get out of this misery. And Narada is saying, Triburan prayed to Vinayagar Kadul and got all the booms from him. And if you wish to, and only Shiva Brahman can destroy him, and as well as the Tirupura Kotai and Tirupura Palace with his hand sword. If that has to happen, you all have to pray to Vinayagar Kadavul. He is saying to them, you have to start saying the Oralithu Mandiram, Om Mandiram, you have to keep on reciting, he is saying. Then all the devas thought of Vinayagar Kadavul, and they started to say the Oralithu Mandiram. And then Vinayagar Kadavul saw all the Vinayagar Kadavul was feeling happy seeing all the devas praying to him. And then he came in front of them, and then he came in front of him. Then he saw the devas, and all the devas saw Vinayagar Kadavul, and they sang songs of him, and they praised him, and they all prayed to him. And then Vinayagar Kadavul, what do you want? And I'll give it to you, he is saying. And then devas are saying, we cannot bear the sufferings that what Triburan is giving us, and you have to banish all those sufferings. And he is saying, if you all want to succeed Triburan, you all have to go to Shiva Brahman and surrender that, Vinayagar Kadavul is saying. And they were also accepting, and they all went to Shiva Brahman and surrendered him. And then Vinayagar took like a boy, like a priest boy, like a Brahmin boy, and he came to Triburan, and he asked, and when Triburan saw Marai Odum, he was chanting all the Marai. And when he saw that priest, Triburan came in front, and he invited this Andanath boy, and then he asked him to sit in the asanam, that is like a throne, what can I do for you, he is asking. I'll fulfill your wishes, Triburan is asking the boy. And then he didn't know that it was Vinayagar Kadavul who came in the form of a small boy. And he is asking, and the boy is saying, my name is Kaladharan. I have all the Shakti, but I'm going and looking at all the worlds and coming, and I know that Vinayagar Kadavul gave you so many blooms, and you and I came to see you. I just came to see you. Even though if you give all the three worlds to me, I don't want all those three worlds. I want the Vinayagar Kadavul
form which Shivabarman is keeping and praying, Sindhamani Vinayagar in Tirukailayam. I want that idol statue which Vinayagar of the Vinayagar Peruman, Sindhamani Vinayagar Peruman, which Shivabarman is keeping and praying in Tirukailayam. I want that one, he is saying. And okay, I'll get that for you and I'll give it to you. Till that you have to stay here, he is saying. No, I'll be staying by the side of the city. I'll be staying by the side of the city till you get that and give to me. And Thiripuran is calling all his ministers and people and warriors, and he is saying, go and pray to Sivabarman and go and get Sindhamani Vinayagar for him. If he refuses to give it, I will go and get it and come, he's saying. And let's go to the 30th chapter. தேவர்கள் சிவபெருமானை சரணடைதல். விநாயக கடவுள் கூறியருளியபடி சிவபெருமான் திருவருளை பெற எண்ணிய தேவர்கள் பெரிய தேர் ஒன்றை செய்ய தொடங்கினர். சூரியனும் சந்திரனையும் சக்கரங்களாக அமைத்தனர். மண்ணுலகை தட்டாகவும் விண்ணுலகை இருக்கையாகவும் அமைத்தனர். வேதங்களின் செயல்களை மேல் வட்டமாக அமைத்தனர். இமயமலையை கொடிஞ்சியாகவும் சூரியன் தோன்றும் மலையை கூம்பாகவும் அமைத்தனர். மற்ற மலைகளை தூண்களாக அமைத்தனர். சமய தத்துவங்களை குளமாக அமைத்தனர். விண்மீன்களை மேற்காட்டியாக அமைத்தனர். இங்கு நம் மேலும் பல பொருள்களை கொண்டு மாபெரும் தேரை செய்து முடித்தனர். அத்தேருக்கு 4 வேதங்களை குதிரைகளாக அமைத்தனர். அத்தேரை ஓட்டும் சாரதியாக நான்முகனை நியமித்தனர். பிரணவ மந்திரத்தை குதிரை சாட்டையாக அமைத்தனர். மேலும் மேருமலையை வில்லாக வளைத்தனர். வாசுகி எனும் பாம்பை அந்த வில்லில் நானாக பூட்டினர். திருமாலை அம்பாக அமைத்து கொண்டனர். பிறகு தேவர்கள் அனைவரும் தாங்கள் செய்த பெரிய தேருடன் சிவபெருமானை காண சென்றனர். திருக்கையிலை அடைந்தனர். தேரை வெளியில் நிறுத்தினர். சிவபெருமான் இருக்கும் இடம் சென்று பணிந்து வணங்கினர். திரிபுரலால் தாங்கள் படும் துன்பங்களை எல்லாம் விளக்கமாக கூறி துன்பத்தை போக்கி அருள வேண்டும் என்றும் அதற்காக மாபெரும் தேர் ஒன்றை செய்து கொண்டு வந்திருப்பதாகவும் கூறினர். உடனே சிவபெருமான் உமாதேவியுடன் வெளியே வந்து தேவர்கள் செய்து கொண்டு வந்துள்ள மாபெரும் தேரை பார்த்தார். மகிழ்ச்சி அடைந்தார். பிறகு தேவர்களை பார்த்து, இனிமேல் துன்பத்தை துறந்துவிட்டு இன்பமுடன் இருங்கள். உங்களுக்கு தீமை செய்கின்ற திரிபுரனை அழித்து உங்களுக்கு அருள் புரிகின்றோம் என்று கூறி அருளினார். அதனை கேட்ட இந்திராதி தேவர்கள் யாவரும் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். And what they have said in this 30th chapter is Shivabarman goes and all the devas goes and surrender Shivabarman. How they are going? Because now they are hiding under the Himalayas, so they are preparing big chariot to go there. Sorry. They are making Suryan and Chandran as the 2 wheels, and they are keeping this earth as a plate, and the Vinnulagam and the sky as the sitting chair in the chariot, and all the Vedas they made it as a top roof of the chariot, and they made the Imayamalai, the Himalayas, as the Kodinjiyagam, as the Kodi Maram in that. And the Suryan, and where the Suryan rises, they kept that mountain as the top of the chariot, and all the other mountains they kept as the pillars for the chariot. And Samaya Tattvangal, all the Tattvams they kept as a kudam, like the pot on the top of the chariot, and all the windmeengal, all the constellations
lights they kept as the மேற்காட்டியாக அமைத்தனர். மேற்காட்டி, all the constant lights they kept as a way for them, and they started to do with more all the things. They started to do this chariot, and then they kept all the 4 Vedas as the 4 horses, and to ride the horse they kept Brahma Nanmugan to drive the horse as the to drive the chariot, and Pranava Mandirate, Om and Pranava Mandirate they kept as the horse Sate, how to say that one, the string, to hit the horse string, to chase the horse, and Meru Malai they kept as the as a bow, and they kept the the Meru Malai they kept as the arrow, and they kept the Vasugi snake as the bow, and they kept Thirumal as the arrow, and they went, and then Devargal went with this big chariot to Shivaberman, and they went to Tirukailayam, and they stopped the chariot outside, and they went inside, and they prayed to Shivaberman, and what are the sufferings they are getting from Thiripuran, they are explaining to Shivaberman completely, and they have said, we have brought a big chariot for you, and then Shivaberman, we have come here with a big chariot, they are saying, and Shivaberman is come, and Uma Devi are coming outside and seeing the big chariot, and they are feeling so happy to see that, and Shivaberman is saying, yeah, afterwards you don't need to be scared, all the sorrows and miseries will be vanished, and you'll start living all happily. The Thiripuran who is giving trouble to you, all will be banished in a few in some time, in a short time, and you all will be and I'm blessing you, like that he is saying. When they heard all these things, all the devas and the Indran got happy. They were happy. And now we are going to the 31st chapter. சிவபெருமான் விநாயகரை வழிபடுதல். சிவபெருமான் தேவர்கள் அருள் புரிந்தவுடன் திரிபுரன் தூதுவர் வந்தார். அவர்கள் சிவபெருமானை வணங்கினார். சிந்தாமணி விநாயகரை வாங்கி வருமாறு திரிபுரன் கூறிய செய்தியை கூறினர். அதனை கேட்டு சிவபெருமான் புன்முறுவல் பூத்தார். உங்கள் அரசனாகிய திரிபுரனை போர் புரிய வருமாறு கூறுங்கள் என்று சொல்லி அனுப்பினார். பிறகு சிவபெருமான் தம் வழிபடும் சிந்தாமணி விநாயகரை மனத்தில் நினைத்தபடி கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஓரெழுத்து மந்திரத்தை உருவேற்றினார். உடனே விநாயகர் சிவபெருமானுடைய முகத்திலிருந்து 5 முக வடிவுடன் தோன்றி எதிரில் வந்து நின்றார். சிவபெருமான் விநாயகரை பார்த்து மகிழ்ந்தார். உடனே சிவபெருமான் விநாயகரை பார்த்து, எங்கிருந்து வருகிறீர்? திருப்பெயர் என்ன என்று கேட்டார். உடனே விநாயகர், நீ அன்புடன் எம்மை வழிபட்டபடியால் மூவுலகையும் காப்பாற்ற வேண்டிய உம்முடைய முகத்திலிருந்து தோன்றினோம். எம்முடைய பெயர் கணேசர் ஆகும். உமது விருப்பத்தை கூறினால் அது நிறைவேற அருள் புரிவோம் என்று கூறினார். உடனே சிவபெருமான், கணேசமூர்த்தியே, தேவர்கள் அனைவரும் திரிபுரனால் துன்பம் அடைந்துள்ளனர். தேவர்களை காக்கும் பொருட்டு திரிபுரனை அழித்தல் வேண்டும். அதற்குரிய ஆற்றல் எமக்கு உண்டாக வேண்டும். எனவே 4 வேதங்களுக்கும் முதன்மையாக உள்ள உம்முடைய வேதத்தை மூல எழுத்தையும் உரைத்தருள வேண்டும் என்று வேண்டினார். உடனே கணேசர் தம்முடைய வேதத்தையும் அதன் மூல எழுத்தையும் விளக்கமாக உரைத்தார். மேலும் திரிபுரனை அழிக்க அம்பு எய்யும் பொழுது யாம் உரைத்த வேதத்தை 100 முறை உருவேற்ற வேண்டும் என்றும் கூறினார். இவற்றை கேட்டு சிவபெருமான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தார். அதன் பிறகு அங்கு வந்துள்ள தேவர்களையும் அழைத்து வந்து கணேசரை வணங்கி அருள் பெறுமாறு செய்தார். This is a very new chapter, and
In the 31st chapter, they are saying Sivabarman prayed to Vinayagar Kadavul. When all the devas got the blessings of Shivabarman and they went that side, Triburan's spy is coming there, and he is coming and worshipping Shivabarman, and he's asking for the and they are asking for the Sindamani Vinayagar, and Triburan is asking for the Sindamani Vinayagar. They are saying the message to Shivabarman, and when Shivabarman heard that, he is just smiling, and then he is saying, go and ask your king Triburan to come and make a war with me, and then I can give this to you, he is saying. And then then Shivabarman thought of his Sindamani Vinayagar, and he closed his eyes and he started to say the Oralithu Mandiram, and then immediately from Shivabarman's face with 5 heads, Vinayagar Peruman is coming in front of him, and Shivabarman saw Vinayagar Kadavul and is feeling happy, and Shivabarman is asking, who are you and from where are you coming? And the Vinayagar is saying, you with full of love you started to pray for me, and you prayed me and you thought of me, and you are the one who are saving the 3 world, and I came from your face only, and my name is Ganesar, and what is your wish? If you say, I am ready to fulfill it, Vinayagar is asking. And then Shivabarman is saying, Ganesha Murtiye, all the devas are being suffered because of Triburan, and I want to save them, save all the devas, and so if we destroy Triburan only, we can save him. That courage I should get, and you are the topmost of all the 4 Vedas, and you teach me all the content of the all the mool, all the base of the Vedas to me. And then Ganesha is saying all the Vedas and the base word of the Vedas is saying to Shivabarman. And then and when I'm going and Ganesha is saying to Shivabarman, when you are going to destroy and taking the arrow to destroy Triburan, the base Veda I taught you, say that 100 times, and then you can shoot him. And when Shivabarman heard this, he felt very happy, and he is saying, and then he asked all the devas who are there to come and get the blessings of Ganesha. Now we are moving to the 32nd chapter. Shivabarman Tiripurate Alital. சிவபெருமானிடம் சென்ற தூதர்கள் திரும்பி வந்தனர். திரிபுரனை கண்டு வணங்கினர். நாங்கள் சிவபெருமானை வணங்கி சிந்தாமணி விநாயகரை தருமாறு கேட்டோம். அவர் உங்கள் மன்னனை போர் செய்ய வர சொல்லுங்கள் என்று கூறிவிட்டார் என்று தூதுவர் கூறினார். அதனை கேட்டு திரிபுரன் தன்னுடைய தவ பயனுக்கு முடிவு காலம் வந்துவிட்டது என எண்ணினான். எனவே சிவபெருமானிடம் போரிட முடிவு செய்தான். தன் மைந்தர்களை அழைத்தான். படைகளை திரட்டி போர் செய்ய புறப்பட்டான். திரிபுரன் படையெடுத்து வருதலை சிவபெருமான் உணர்ந்தார். உடனே நந்தி தேவரை அழைத்தார். படை வீரர்களை தயார் செய்யும்படி கூறினார். நந்தி தேவர் அங்கனமே படை வீரர்களை தயார் செய்தார். முருகன், வீரபத்திரன், இலக்கம் வீர ஆகியோரும் போருக்கு தயாராயினர். பிறகு சிவபெருமான் உமாதேவியுடன் தேவர்களை கொண்டு வந்திருந்த மாபெரும் தேரில் ஏறி அமர்ந்தார். நான்முகன் தேரை செலுத்த
நிறுத்தினான். மற்றையோர் பின் தொடர்ந்தனர். திரிபுரன் படைவீரர் நிற்கும் இடத்திற்கு எதிரில் சிவபெருமான் படைவீரர்கள் வந்து சேர்ந்தனர். உடனே இருதரத்து படைவீரர்களும் எதிர்த்து போர் புரிய தொடங்கினர். சிவபெருமானும் திரிபுரனும் ஒருவரை ஒருவர் எதிர்த்து விற்போர் புரிந்தனர். முருக கடவுளும் பிரசண்டனும் எதிர்த்து போர் புரிந்தனர். இறுதியில் முருக கடவுள் 5 அம்புகளை எய்து பிரசண்டன் உயிரை போக்கினார். நந்தி தேவரும் சண்டனும் ஒருவரை ஒருவர் எதிர்த்து போர் செய்தனர். இறுதியில் நந்தி தேவர் 3 அம்புகளை எய்து சண்டன் உயிரை போக்கினார். புட்பந்தர் பொன் கோட்டையுடன் பறந்து வந்து காலக்கூடனை எதிர்த்து போர் செய்தார். இறுதியில் புட்பதந்தர் 5 அம்புகளை எய்து காலக்கூடன் உயிரை வாங்கினார். இலக்க வீரர் வெள்ளி கோட்டையுடன் பறந்து வந்து போர் செய்யும் பீமகாயனை எதிர்த்தனர். இறுதியில் இலக்க வீரர் 4 அம்புகளை எய்து பீமகாயனை உயிர் பறித்தார். வீரபத்திரன் இரும்பு கோட்டையுடன் பறந்து வந்து போர் செய்யும் வச்சிர தமிஷ்டரை எதிர்த்தார். இறுதியில் வீரபத்திரர் 4 அம்புகளை எடுத்து வச்சிர தமிஷ்டருடன் உயிரை வாங்கினார். தேவேந்திரன் திரிபுரனின் மந்திரியுடன் எதிர்த்து போர் செய்தார். இறுதியில் இந்திரன் தன்னுடைய வச்சிராயுத படையினால் திரிபுரனின் மந்திரியின் உயிரை வாங்கினான். இந்த விதமாக சிவபெருமானுடன் வந்த படைத்தலைவர்கள் திரிபுரனின் படைத்தலைவர்களை கொன்று குவித்தனர். சிவபெருமானுடைய படை வீரர்களும் திரிபுரனின் படை வீரர்களை கொன்று குவித்தனர். சிவபெருமானும் திரிபுரனும் தொடர்ந்து போர் செய்து கொண்டிருந்தனர். திரிபுரன் ஏவிய அம்புகளை எல்லாம் சிவபெருமான் தம் அம்புகளை ஏவி ஒடித்து வீழ்த்தினார். பிறகு சிவபெருமான் அளவற்ற அம்புகளை எய்தி திரிபுரனை நிராயுதபாணியாக்கினார். இங்கனம் ஆயுதம் அனைத்தையும் இழந்த திரிபுரன் தன் மைந்தர்களும் இறந்தமை கண்டு கோப வெறி கொண்டான். உடனே முப்புறத்தை தன்னிடம் வருமாறு நினைத்தான். அந்த அளவில் இரும்பு, வெள்ளி, பொன் ஆகிய 3 கோட்டைகளும் அவன் முன் தோன்றின. உடனே திரிபுரன் 3 வடிவம் கொண்டான். 3 கோட்டைகளுக்குள்ளும் புகுந்தான். விண்ணில் பறந்து மண்ணில் குதித்து உலகை கலக்கினான். சிவபெருமான் அவனை தொடர்ந்து சென்று போர் செய்து கொண்டிருந்தார். இங்கனும் பல நாள் தொடர்ந்து சிவபெருமானும் திரிபுரனும் போர் செய்து கொண்டிருந்தனர். அதனை கண்ட தேவர்கள் வருந்தினர். உடனே சிவபெருமானை நோக்கி, தாங்கள் ஒரே அம்பால் திரிபுரனை அடித்து விடலாம். அங்கனம் செய்யாமல் தொடர்ந்து போர் புரிவதால் தங்களை தொடர்ந்து காணும் பாக்கியம் திரிபுரனுக்கு கிடைக்கின்றது. அதனால் அவன் சிறந்த தவம் செய்தவன் ஆகின்றான். எனவே இனிமேலும் தொடர்ந்து போர் செய்யாமல் உடனே அடித்து ஒழிக்க வேண்டும் என்று வேண்டினர். திரிபுரனின் ஆற்றலை உமாதேவியார் காணும் பொருட்டே சிவபெருமான் தொடர்ந்து போர் செய்தார். அவன் அழிவையும் உமாதேவியாருக்கு காட்ட விரும்பினார். எனவே தேவர்களின் வேண்டுகோளை சிவபெருமான் ஏற்றுக்கொண்டார். உடனே சிவபெருமான் விநாயகர் கடவுளின் மந்திரத்தை 100 முறை உருவேற்றி தம்முடைய திரிசூலத்தை கையில் எடுத்தார். அந்த கணமே திரிபுரனுக்கு முப்புறமும் வெந்து சாம்பல் ஆகியதை அனைவரும் கண்டனர். திரிசூலம் எங்கே சென்றது, எப்படி அழிந்தது என்பது யாராலும் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை. அவ்வளவு விரைவில் அனைத்தும் நடந்து முடிந்தன. தேவர் முதலிய யாவரும் துன்பம் தொலைந்தது என மகிழ்ந்தனர். திரிசூலப்படை திரும்பி வருவதற்கு முன் திரிபுரனின் உயிர் சிவபெருமான் திருவடியை வந்து அடைந்து முக்தி பெற்றது. சிவபெருமானை அழித்த காரணத்தால் திரிபுரனை அழித்த காரணத்தால் சிவபெருமானுக்கு திரிபுராரி என்னும் பெயர் உண்டாகியது. பிறகு சிவபெருமான் போர்க்களத்தில் இருந்து தம்முடைய பூத கண வீரர்களை உயிர் பெற்று எழ செய்தார். அதன் பின் வெற்றி சிரிப்புடன் வீரர் முதலான தேவர்களை புடைசூழ சிவபெருமான் திருக்கைலாய மலைக்கு சென்றார். திரிபுரன் எரிந்து அழிந்த நாளில் நான்முகன், திருமால், இந்திரன் முதலான தேவர்கள் சிவபெருமானுக்கு திருவிழா நடத்தினர். பிறகு அவர்கள் தம் உலகிற்கு சென்று தங்கினர். திரிபுரன் புரட்டாசி மாத பௌர்ணமி நாளன்று முக்தி அடைந்தான். அந்நாள் பாகுலி என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அந்நாளில் ஒவ்வொருவரும் தம் சக்திக்கு ஏற்ப சிவபெருமானுக்கு திருவிழா செய்தாலும், திருவிளக்கு ஏற்றினாலும், போற்றி வணங்கி வழிபாடு செய்தாலும் அவர்களை தீவினை சென்று அடையாது. மேலும் அந்நாளில் காலையில் சிவபெருமானை வணங்கினால் முப்பிறப்பு செய்த தீவினை அனைத்தும்
நீங்கும். நண்பகலில் சிவபெருமானை வணங்கினால் முற்பிறப்பில் செய்த தீவினையோடு இப்பிறப்பில் செய்த தீவினையும் நீங்கும். மாலை பொழுதில் சிவபெருமானை வணங்கினால் 7 பிறவிகளிலும் செய்த தீவினைகள் எல்லாம் நீங்கி விரும்பியதை பெற்று இன்பமுடன் வாழ்வர். They are giving us a message to when to pray and what time to pray Shiva Burman on Protasi Paurnami, they are saying. And now let's see the Shiva Burman how he is destroying Tiripuran. And Shiva Burman when Tiripuran's spy came and saw Shiva Burman and they went back to Tiripuran. They are worshipping Tiripuran and they are saying, we went and asked for Sindhamani Vinayagar, but Shiva Burman said, ask your king to come and fight and have a fight with me and have a war with me, he is saying. And they all came and said to Tiripuran. And when Tiripuran heard this, he came to know because of his meditation what the power he has got now that has come to an end. And so only Shiva Burman is calling me to fight with him. And then he asked all his sons to come and he asked them to collect all the warriors and they went to fight with Shiva Burman. And when Shiva Burman saw that Tiripuran and his warriors are coming, and he asked Nandi Devar, he called for Nandi Devar, and he said and he asked Nandi Devar to collect all the warriors together. And Nandi Devar collected all the warriors together, and Murugan and Veerabhadran were also there, and Ilakam Veerar, they 3 of them were there. They also got ready to fight with Tiripuran. And Shiva Burman and Uma Devi and all the devas got up in their own chariots, and got up in the chariot, and Nanmugan Brahma started to ride the chariot. Matriyor pin Todandanan, all the rest of them came behind them. And Tiripuran with all his warriors came and stood in front of Shiva Burman's warriors. And both the warriors started to fight, and Shiva Burman started to fight with Tiripuran. Virpur Seidar. Virpur is with the arrow and bow. They both were fighting, Shiva Burman and Tiripuran. At that time, Muruga Kadavul was fighting with Prasandan, and at the end, Muruga Peruman with 5 arrows he made Prasandan to die. And Nandi Devar was fighting with Sandan, and at the end, Nandi Devar with 3 arrows he killed Sandan. And Putpadandar who came with the golden palace, he went and fought with Kalakudan, and at the end Putpadandan's 5 arrows went and killed Kalakudan. And Ilaka Veerar who came with the silver palace, he came there and he was fighting with Bhimakayan, and at the end Ilaka Veerar with 4 arrows he killed Bhimakayan. And Veerabhadrar who came in the iron who came flying in the iron palace, he fought with Vajradamishtarar, and at the end Veerabhadrar with 4 arrows he shot dead the Vajradamishar. And Devendran was fighting with Tiripuran's ministers, and at the end Indran had a Vajra, and Indran always has a Vajra item, and with that warriors he killed Tiripuran's minister.
And like this, all Shivabarman with Shivabarman as a head, and all were fighting, and all the Triburans head warriors were starting to die, and even Shivabarman's warriors were killed by Triburan's warriors. This was when this was going on. Shivabarman and Triburan were fighting for a long time. The arrow shot by Triburan was just broken and thrown away by Shivabarman. And Shivabarman also was shooting with many arrows. And at that time, when Shivabarman put many arrows, all the instruments and all the things that Triburan had fell down, and now he didn't have anything in his hand. He was a simple man now. All the things fell down, and now without any instruments in his hand, any tools in his hand, Triburan called his and when Triburan saw all his sons were dead, and no tools in his hand, he got so angry, and then he called his all his Muppuram, the Tiripuram, he called them, and he went as 3% into the 3 palaces, into the Iron Palace, and into the Silver Palace, and into the Gold Palace. He went as 3 persons into all the 3 palaces, and Shivabarman was going behind him, and he started to Triburan started to jump in the sky, and in the earth, and in the sky, and he was troubling everyone, and Shivabarman was going behind him and fighting with him, and this was going on for a very long time, and when the Devas saw this, they all were worried, and then they came to Shivabarman. You can kill Triburan in just 1 arrow, and you know that, and why are you fighting with him for such a long time? Then Shivabarman is saying, and because you're going behind him and fighting for a long time, Devas are saying, Triburan is keeping on looking at you and fighting with you, and since he is keeping on looking at you, he is getting more powerful, so kill him and shoot him in just 1 arrow, since he is looking at you, that itself is like a meditation for him, they are saying, and so no need to fight with him anymore, they are saying, and Shivabarman is saying, because Uma Devi wished to see Triburan's courage, so only I was fighting with them, and now it's time for Uma Devi to see Triburan's destroying, so now it's time, and I will fulfill your wishes, Shivabarman is saying, and then he thought of Vinayagar Kadul. Shivabarman thinks of Vinayagar Kadul and says the mantra 100 times, and then throws his Trisulam, and he takes his Trisulam, and when he takes its Trisulam itself, Tiripuram, all the 3 palaces of Tiripuran vanishes into ashes, burns into ashes, and where the Trisulam went also they didn't know, Shivabarman's Trisulam, and how it destroyed all the 3 palaces also they didn't know, because when the Shivabarman took it itself, all the 3 palaces were destroyed, and before anybody can think what could happen in a few fraction of seconds, all this happened, and Triburan came, and before the Trisulam returned back to Shivabarman, Triburan's soul came and worshipped Shivabarman, and he was given the mukti. And now all the Devas' sufferings came to an end, and then
Shivabarman gave lives to all the Buddha Ganangal who were dead in the war, all to his Buddha Ganangal who were dead in this war. And all the warriors and devas, they all came back to Tirukailayam. And when the day when Tiripuran when the day when Tiripuran died, Thirumal and Indiran all took a festival for Shiva Berman, and they went back to their own places. And then the day Tiripuran dead, that day is Protasi Masa Paurnami, and on that day it is said Baguli, and on that day whoever worships Shiva Berman and takes a festival, or at least light a lamp for Shiva Berman, and if they pray to God, all the karmas what they have will be vanished. It is being said here. And in that day morning, if you pray to Shiva Berman, Pratasi Paurnami is a new moon day. If you go and pray to Shiva Berman, and all the pre-births that you have, what all the sins you have done, it will be banished. And if in the afternoon on that day, on Pratasi Paurnami on the afternoon, if you go and pray to Shiva Berman, all the suffering, all the sins that you did in this birth will be vanished. And when you go and pray to Shiva Berman on the Paurnami Protasi Masam in the evening, all the sins that you made all in the seven births will be vanished, and whatever you wish, you'll be getting it, and you can live a happy life, it is being said. You can read one more chapter, I think so, one or two more chapters. 33rd chapter. Umadevi இமயமலை அரசன் மகளாக பிறத்தல். நான்முகனின் மைந்தருள் ஒருவனாகிய தக்கன் சிவபெருமானை நினைத்து சிறந்த தவம் செய்தான். அத்தகைய தவ பயனால் உமாதேவி அவனுக்கு மகளாக வந்து பிறக்கும் பேறு பெற்றான். தேவர்கள் அனைவரும் தனக்கு அடங்கி நடக்கும் ஆற்றலை பெற்றான். தன் மகள் உமாதேவியாகிய தாட்சாயினியை சிவபெருமானுக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்தான். தக்கன் ஒரு முறை கைலை சென்றான். அப்பொழுது மருமகனாகிய சிவபெருமான் மாமனாகிய தன்னை கண்டு எழுந்து நின்று மரியாதை செய்யவில்லை என்று கோபித்து கொண்டு திரும்பி வந்துவிட்டான். சிவபெருமானை பழித்து பேசினான். சிவபெருமானை விட உயர்ந்த நிலைமையை அடைய விரும்பினான். எனவே தக்கன் திருமால் நான்முகன் முதலிய தேவர்களை மட்டும் அழைத்து ஒரு வேள்வியை செய்ய தொடங்கினான். முதல்வராகிய சிவபெருமானை அழைக்கவில்லை. தந்தை செய்யும் வேள்வியை காணும் பொருட்டு தாட்சாயினி என்ற பெயரையுடைய உமாதேவியார் இறைவனிடம் அனுமதி பெற்று வந்தார். தக்கனும் அவன் மனைவி வேதவல்லியும் மகளை வரவேற்கவில்லை. அவர்கள் மாறாக இகழ்ந்தனர். இதனை கண்ட உமாதேவியார், இந்த வேள்வி சாலை பேய்கள் நடமாடும் சுடுகாடாகட்டும் என்று சாபமிட்டுவிட்டு திரும்பினார். இறைவனிடம் நடந்த செய்திகளை கூறினார். தேவி உரைத்த வார்த்தைகளை கேட்ட சிவபெருமான் கோபம் கொண்டார். அந்த கோபத்திலிருந்து வீரபத்திரன் கடவுள் தோன்றினார். சிவபெருமான் வீரபத்திரனை பார்த்து, நீ உடனே சென்று தக்கன் செய்யும் வேள்வியை அழித்து வருக என்று ஆணையிட்டார். வீரபத்திரன் தக்கனின் வேள்வி சாலையை அடைந்தார். அங்கு வந்திருந்த முனிவர் முதலான தேவர்களை பார்த்து வேள்வி சாலையை விட்டு வெளியேறுமாறு அறிவுரை கூறினார். தம்மை எதிர்த்து தக்கனின் தலையை வெட்டி வீழ்த்தி அவன் உடலில் ஆட்டுத்தலையை பொருத்தி உயிர் எழச் செய்தார். இவ்விதமாக வீரபத்திரன் தக்கன் வேள்வியை அழித்தார். இந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் கண்ட உமாதேவியார் தாம் தக்கன் மகளாக பிறந்ததற்கு மிகவும் வருந்தினார். எனவே அப்பிறப்பை ஒழித்து வேறு ஒரு பிறப்பை எடுக்க விரும்பினார். உடனே உமாதேவியார் தம் யோக தீயின் வெம்மையினால் தம் உடலை அழித்தார். இமயமலை அரசனும் அவர் மனைவி மேனை என்பவளும் செய்த தவ பயனால் அவர்கள் இருவருக்கும் மகளாக வந்து தோன்றினார். இமயமலை அரசனுக்கு
மகளாக பிறந்த உமாதேவியார் வளர்ந்து திருமண பருவத்தை அடைந்தார். விரதம் இருந்து தவம் செய்து சிவபெருமானை அடைய எண்ணினார். தம் எண்ணத்தை தந்தையாகிய இமயமலை அரசனிடம் வெளியிட்டார். அதற்கு ஏற்ற ஒரு விரதத்தை கூறி அருளுமாறு தந்தையிடம் வேண்டினார். அதனை கேட்ட மலை அரசன் மகிழ்ந்தான். தன் மகளுக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி விரதத்தை பற்றி விளக்கமாக கூறத் தொடங்கினான். And how Uma Devi was born to Imayamalai Arasan, to the Himalayas king, how she was born. When Takkan is Nanmukhan's son, elder is the second son. Elder son is Naradar, and the second son is Takkan. And Shiva and Takkan. சிவபெருமானை நினைத்து சிறந்த தவம் செய்தார். He worshipped Shivaberman, and he was making a meditation, and because of that of that meditation, Uma Devi was born to him as his child, and all the devas. And so all the devas, because of the boom, he got the varam of all the devas being as what's that? அடங்கி நடக்க ஆரம்பித்தார்கள். They came, all the devas has to obey this Takkan, and they all were under him as slaves. All the devas were under slaves, and they started to obey. They had to obey Takkan, and they had to be under him. And his daughter Uma Devi, another name is Dakshayani. He married to Shivaberman, his daughter. And one time when Takkan went to Tirukailayam, since now Shivaberman is his son-in-law, he didn't get up and respect this Takkan. And so he got angry. This Takkan got angry that the son-in-law didn't get and respect his father-in-law. And he thought in that way, and so Takkan started to saying bad words about Shivaberman, and he wanted to be he wanted to have more courage than Shivaberman. So he called Takkan called Thirumal and Nanmugan and all the devas, and he started to do a big Velvi. Velvi is the yagam, big yagam. And at that time he didn't call Shivaberman to that yagam. But when Dakshayani came to know that his dad was doing a yagam, and Dakshayani is both Uma Devi, she had another name. He got she said to her husband Shivaberman, and she came to a father's place. But Takkan and his wife Vedavali didn't invite Uma Devi and Dakshayani, and they made curse about her also. And when Uma Devi saw this, she made the Velvi, the Yagasalai. She made she said this place will turn into the ghost, where all the ghosts as a graveyard, where the ghosts will be roaming here as a graveyard. And then she went back to Shivaberman and told what happened. And when Shivaberman heard all these things from Uma Devi, Shivaberman got very angry and ferocious. And when he got ferocious, and Veerabhadran came from his third eye. And you seeing Veerabhadran, you immediately go and spoil the Takkan's Yaga Velvi. You go and spoil that one, you say.
And Veerabhadran went to that Yagasale and asked all the devas and the sages to come outside of the Velvi, and he fought with Takkan, and he cut down his head, and he gave him the life within goat head, and like this Veerabhadran destroyed that Velvi. And when Uma Devi saw all these things, that shiny, she was so ashamed of his father's deed, and so she doesn't want to have that body. So she destroyed that body. Yoga Tiin Venme, of the yogic fire, she spoiled that body, and then she was born as a daughter to Himalayas king and his wife Mene. She was born there. And when she grew up, Uma Devi wished to marry Shivabarman, and she's asking her father, what are the fastings that I can do to marry Shivabarman? And at that time, a father, the Himalayas king, is saying what he thought he said, and now he is saying, if you worship Vinayagar Sadurthi Viradam, if you take the fasting of Vinayagar Sadurthi, then your wish will be fulfilled. And now he is starting to say how to take the Vinayagar Sadurthi Viradam. The 34th chapter is Vinayagar Chaturthi Viradam, and let's see this one tomorrow. Vinayagar Chaturthi Viradam. This is a wonderful chapter. Without missing, you should listen to this one. Now let's do the Om chanting.